Γεια σας παιδιά, είμαστε και πάλι μαζί με το LEGO Marvel Super Heroes 2 και συνεχίζουμε τις αποστολές μας. Είμαστε πλέον στο Manhattan, όπου έχουμε τον Thor και τον Captain America. The observatory appears deserted. Let us take our search to my father's throne. Looks like the palace entrance is caved in. Any thoughts on how we're gonna get in there? We're gonna need to find a way to break through. Πρέπει να βρούμε, λέει, έναν τρόπο να μπούμε μέσα. Για να δούμε, θα βρούμε. Looks like the remains of some kind of heavy-duty weapon. Είναι, λέει, τα υπολείμματα κάποιου παλιού όπλου. Μάλλον αυτό εδώ πέρα. Για να δούμε. Λογικά αυτό πρέπει να είναι. This looks like my specialty. Αυτό πρέπει να είναι λογικά. Οπ, και το όπλο μας είναι έτοιμο. Και τώρα τι κάνουμε? Every setback is a chance to learn. Such an unpleasant climate. I will be glad to return to Lemuria. Α, ήθελε τον Captain We should hurry inside. America. If this is the situation out here, I dare not think what dangers Πρέπει, may λέει, να lurk πάμε inside μέσα για να us. δούμε. Ούψ. Για πάμε να δούμε μας. The continue story, yes. As you can hear, Kang's Chronopolis has descended into a mad melee. It looks like it's curtains for us for sure. Our one sliver of hope is a plan to get into Kang's central citadel and take him down. Sources tell me Wasp has secured contact with an ally on the distant nowhere. That's a giant head of a celestial, for those of you not paying attention. Don't get too excited, though, as the offer of help has come from a dog. That's how desperate the Avengers are, folks. Cosmic canines aside, this spacehead could contain enough energy or tech or magic beans to put a dent in the defenses of that citadel. What our so-called heroes need are a pair of sharp eyes to find the fragments of the Nexus they had a hand in shattering. Odin, my king. The kingdom is lost. Our forces scattered. Enough! This destruction was brought about Αυτός by είναι ο Όντιν και καλά, ο Θεός. defying Kang. We had a deal. Odin, We had a deal. I know not why thou made such a pact. I mean, son, you're alive. Α, και ο Thor. What is this madness? Thor, is it really you? My father! Heimdall! Loki? How? We banished you into the abyss. Αυτός είναι ο Loki και καλά, ο κακός. From that demise. With his help, I sent father on a fool's errand to find you after Manhattan was lost an age ago, leaving me to finally take my rightful place on the throne. Ούψ. Έχουμε πάει τώρα και καλά στον πλανήτη του Thor. Είναι ακριβώς όπως στην ταινία. Ωχ, μποσάκι. Μποσάκι. Actually, it's my realm at the moment. Not now, Loki. Sons of Muspel! Daughters of Fury! Monsters of the Flame! Our time has come!
Sound the battle cry that all who live may hear it and despair. Και έχουμε λοιπόν boss. Για να δούμε τώρα τι θα κάνουμε. What the heck are those things? Surtur's minions. Pesky beasts, but they are no match for us. Wait, that's more like it. Έλα βρε. Για να δούμε εδώ τι πρέπει να κάνουμε τώρα. Ωραία, για να δούμε. Αυτό πρέπει να φτιάχνουμε. Για να δούμε τώρα εδώ πέρα. Βασικά θα τα σπάσουμε όλα. Ας και βρούμε τρόπο για να κερδίσουμε να νικήσουμε εδώ το τέρας. Το πάει αυτό. Έλα βρε. You will fail, θα χάσετε. Άντε να δω. Wow. Θα σβήσουμε τις φωτιές εδώ. Μπράβο. Σβήσουμε και αυτή. Ωραία. Και τώρα πάμε να φτιάξουμε αυτό εδώ πέρα. Πάμε. Wow. Wait, that's more like it. Whoa. Are they full of water? Broth, the best Asgard has to offer. It would be a shame to waste them. We'd be poor hosts if we didn't offer Surtur a Χρησιμοποιήσουμε drink αυτά τα now, βαρέλια. brother. Αχα, κατάλαβα. Οπότε στην ουσία του πετάμε αυτά τα βαρέλια μάλιστα.
Ούψ. Όπα της. Κατέβηκε, ήρθε κάτω αυτός, τώρα τον έχουμε. Such a clumsy attack. This is why I don't normally use swords. You can't miss with a hammer. Αυτός θέλει τον Thor θέλει το σφυρί. Ναι. Άντε πάλι πίσω. That should hold him for a moment. A moment may be all we need. Wow. Ας κατέστρεψε το τέτοιο. Someone objects in the next few seconds, I'm keeping this. Anyone? Nice. Θα πάρουμε γι' αυτά εδώ πέρα. That's more like it. Wow. Ήρθε η ώρα. Έλα σε με. Τα να δεις. Πάμε. Ωραίο. Το καμπανάκι. Αυτό γιατί χτύπησε. Α, μάλιστα. Βοήθεια. Αυτό είναι. Nailed it! In your face, everybody! Wow, that's a speedy fire department. Fastest in all the rounds. Yes! I completed the mission! My reputation as a totally legit superhero continues! Μάλιστα, ήρθε τώρα σε κανονική μορφή. Τώρα αυτή θα είναι και η τελευταία του. Αυτή θα είναι και η τελευταία του. Αυτό είναι το τέλος του. Δύσκολος αντίπαλος. Ωραία. Πολύ καλά. Τα καταφέραμε. Μας δυσκόλεψε λίγο, αλλά τα καταφέραμε. See, brother, when we unite forces, brother. He snuck out on us. Families. Heimdall, thank the world tree you survived. Mere rocks won't break me. We have much to discuss, and we require your aid, locating shards of the Nexus. Curious. Odin, I mean, Loki, was asking of the same. Then go with them. I will keep vigil here should Surtur return. You make a most worthy Thor. Let's regroup back in Manhattan. Finally! I've always wanted to visit Broadway. Ναι, και πήραμε και το level 7. Level complete, free play unlocked. Πάρα πολύ ωραία. Για να δούμε. Και ποιους ξεκλειδώσαμε. Ωραία.
Οπότε πάμε παρακάτω να δούμε τι γίνεται. It's looking wonderful out there, Ravonna. Chaos, carnage, and all at my hand. Ravonna, my little siege tower, I thought we'd arrange the window cleaners to come on a Thursday. What have I told you? Get out of the... Otherwise, you'll find yourselves looking for a new round! Yes, it's looking quite devastated already. Though the Avengers have yet to yield. It's almost as though they've been given a new hope. That can't be, your kingship. Who in this Chronopolis would be so foolish as to dare plot against you? Who indeed? No one, of course. You know, you two really don't need to come with me. The Sanctum is only down the street, and the Book of Ashanti is probably the kind of super important magic book that bad guys just can't get enough of stealing. It's been stolen before, right? Μάλιστα, στο Manhattan πίσω με τον Dr. Strange. Then it's too important to send one person. Καλώς. Let's quit yakking and go grab the thing. This is the Sanctum, right? Remember the secret knock? Yes, Man I think things I για can να just δούμε about πέρα. recall. I hate the way Kang watches us with those drones. It's so creepy. Oh, snap! I went to get... There we are. Now, let's head inside and get that book, shall we? Πάμε μέσα λίγο να πάρουμε το βιβλίο. Continue story, yes. Just when you thought Α, ο things couldn't δημοσιογράφος get πάλι, ο stranger Jameson. around here, our city's heroes have come up with the most harebrained idea to defeat Kang this reporter has ever heard. It involves the help of Cosmo the space dog and the planet Nowhere, an ancient head of a giant space being on the other side of the galaxy. Tony Stark is convinced that there must be something on Nowhere able to bring down Kang's defenses. But to get it into Chronopolis, our heroes will need to find the shattered fragments of the Nexus, then have Doctor Strange stitch them back together. He needs some book full of magic mumbo-jumbo to help him. Why isn't he conjuring up a decent cup of joe, huh? New York is running out of coffee, people. Nice place, Doc. Oh, thank you. But it's Wang who has the eye for design. You are too kind, sir. Για να δούμε, είναι ο Wang, είναι ο Spider-Man, είναι ο Dr. Strange, αυτή ποια είναι. Να δούμε τώρα. Kang είναι ο κακός. Could you please fetch it for me? There's nothing I would enjoy more, sir. But I have no idea where it is. You really should look after your things. I do look after... Can you just help me find it? Try in the mystical cabinet of Nisanti, behind the vacuum. If it's not in there, then try and think back to when you hid it. By the all-seeing... Oh, wait! I do remember something. I set 5 runic locks to conceal it. Let's go, my friends. We've no time to lose. Μάλιστα, τώρα εδώ έχουμε να λύσουμε έναν γρίφο. So feel free to destroy any furniture that might get in your way. Καταστρέφουμε, λέει, τα πάντα που είναι μπροστά μας. Πρέπει να βρούμε αυτές τις πέτρες στην ουσία, από ό,τι κατάλαβα, για να μας δείξουν που βρίσκεται το βιβλίο. That did it. Now, let's find the rest. Ωραία. Πρώτο το βρήκαμε. How do I get myself in these crazy situations? Πώς μπλέκω, λες, αυτές τις τρέλες. Για να πατήσουμε τώρα. Τι κάνει το τραπέζι, άλογο. Πολύ καλά.
Για να δούμε εδώ μέσα. Θα τα σπάσουμε όλα για να το βρούμε. It appears there are still a great many skills for me to learn. Get me out of here. Έλα. How do I get myself in these crazy situations? Έλα και εσύ. Πολύ ωραία. Μια ο ένας, μια ο άλλος. Αυτό είναι. Oops. Oops. Another room. This shouldn't pose too much of a problem. Άλλο ένα δωμάτιο, λέει, για να δούμε. Whoa! What are these crazy red creature things? Oh no. Those are mind maggots from the dark dimension. I fear something is not right here. Yeah, that's right. Always feel like standing back a little when you do that. Yes. That'll do. We're making progress now. Οπότε βρήκαμε και τα άλλα για να δούμε. Boy, I could use a superhero right now. Για πάμε πάνω να δούμε μήπως είναι εδώ τα υπόλοιπα. Έχουμε άλλους 3 γρίφους να λύσουμε για να βρούμε μετά το βιβλίο. The mind maggots have been busy. Perhaps a little time manipulation could help us tidy things up. Messing around with time just so you clean up your library? Isn't that a little on the frivolous side, Doc? It's an emergency, Spider-Man. I can justify it. Not like Kang hasn't messed with time and space already, I guess. Oh. We seem to have uncovered another room. I remember the first time I encountered one of these. It was back in med school, or the dark dimension. One of those.
μαγικά του Dr. Strange που παίζει με τον χρόνο. There. Only a few more to go. Πολύ καλά. Θα έχει αυτό. Άλλα δύο. Άλλοι δύο γρίφοι. Για να δούμε. Is locked, and we don't have time to look for the key. Let's improvise, shall we? Άλλη μια φορά θα βρει τη λύση ο Dr. Strange. Θα λυγίσει το χρόνο. Get me out of here. Something for my next session of magical studies, perhaps? Oh, Doctor, I have the key to the attic right here. What? Why didn't you mention that before? It's fine. The portal's actually pretty cool. Έλα και αυτό. There's our Μπράβο. next room. Our task is almost complete. Sure beats pulling a rabbit out of a hat. Just one more. Τελικά η αποστολή αυτή είναι απίστευτη. Ο Dr. Strange μας έχει σώσει άπειρες φορές και πάμε για το τελευταίο στοιχείο. Νομίζω ότι αυτό το επεισόδιο είναι Dr. Strange. Yeah, except your floor's missing some tiles. We'll need to fix them up first. Λείπουν λέει κάποια πράγματα από το πάτωμα, πρέπει πρώτα να τα φτιάξουμε αυτά και να δούμε. Και τώρα θα ήθελα να το σπρώξουμε αυτό.
Έλα να βάλουμε και το πράσινο στη θέση του. Και τώρα πάρουμε το κόκκινο. Το πάμε ευθεία πάνω και λύνουμε το γρίφο τον πρώτο. Πολύ ωραία. Για να δούμε. Αυτό είναι. Από τα παθήτη μεριά. The book we're looking for, right, Doc? This almost feels like you tricked us into remodeling your place. Nonsense! This is vital work. Although it does look a little nicer, I can't deny. Even as Sorcerer Supreme, it appears there are still a great many skills for me to learn. Μάλιστα, οπότε πάμε τώρα. Ούψ. Ωραία. Φέρουμε το μπλε τώρα κάτω. Βάλουμε το κόκκινο πάνω στη θέση του. Και να βάλουμε και το πράσινο. Λίγο ακόμα. Λίγο. Εκεί. Αυτό είναι. Το τελευταίο μάλιστα. Μπράβο. This magic stuff is crazy. That's it! Quickly, everyone! I told you I put the book somewhere safe. Well done, sir. God! Oops, και το βιβλίο δεν έχει. Ο Μόρντο είχε πάρει το βιβλίο. Άργησες, λέει, Δόκτωρ. Πώς μπόρεσες να τα λύσεις? Not so fast, Mordo. Let's take this fight to the mirror realm. Whoa. Pathetic, Strange. Your mirror defense will not hold me for long. Ο Μόρντο είναι αυτός, για να δούμε, να τον κερδίσουμε. Anyone but Dormammu could rule this new world. Ridiculous. Mordo, you're the one being ridiculous. We should fight against Kang together. Fighting on a ceiling? You won't be able to deal with this. Yikes! Look out, everybody!
Δεν είναι και εύκολος, για να δούμε. Θέλει λίγο προσπάθεια. Wow. All of existence shall succumb to the dark dimension. Επική μάχη. Για να δούμε, θα τα καταφέρουμε. Αυτό είναι. Λίγο θέλει. Πολύ λίγο. Μόλις κατεβάσει την ασπίδα του. Αυτό είναι, ήρθε το τέλος του. Μα και εσύ. Όχι ρε εσύ. Τέλος. Ναι, ναι, έτσι έλεγε, έτσι έλεγε. Give me the book, λέει. Ποτέ, λέει. Wow, that got a bit, strange. Funnily enough, not the weirdest thing I've seen this side of Manhattan. But that's another story. Νομίζω ότι τα καταφέραμε. Η μάχη τελευταία ήταν πάρα πολύ δύσκολη σε αυτό το επεισόδιο. Και αλλά ο Dr. Strange μας έσωσε. Και μας έσωσε για τα καλά, θα έλεγα. Να και το βιβλίο που ψάχναμε. Και περάσαμε και το level 8. Αυτά λοιπόν παιδιά για σήμερα, για αυτό το επεισόδιο. Αν σας άρεσε η όλη περιπέτεια, κάντε ένα like, κάντε ένα subscribe, μια εγγραφή στο κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε την επόμενη φορά με περισσότερο LEGO Marvel Super Heroes 2. Να είστε όλοι καλά.